fucking kidding me? Bueno, he venido aquí en TV, presentación de juegos de PC de YouTube, y vamos a seguir con el, como dije, con los dos episodios, con el final alternativo, que había dos finales alternativos, bueno, dos finales, dos muertes alternativas, podíamos encerrarlo mágicamente o tirarlo de vivo al puso encantado en vez de arrancar la cabeza, que fue lo que hicimos. Y vamos a llevar un palique distinto también. Sí. You did well, Sheriff. I'm surprised. Not that you did well, but that... No me quedé confiar en mí, pero bueno. I'm just glad you made it back in one piece. It's about time you showed up. Now throw this asshole down the fucking well. Yes, what are you waiting for? You murderer! You killed Lily! Where the fuck do you get off? You think you have the right to just do this to people? You're a fucking crook! You should be ashamed. Everyone, can I have your attention? Uf, hay que repetir todo Thank you all for coming here on such short notice. todo este palique que era normally we'd bastante schedule largo, pero formal bueno. hearing, but considering the circumstances, I thought it best if we do this as soon as possible. The crooked man is charged with the murder of As I Faith already and... informed your sheriff, it was Mr. Georgie Porge who killed those women, not me. What? It was Georgie? Georgie? I don't mean to interrupt you, Miss White, but I thought it would be unwise to proceed with such faulty information. You'd better shut your fucking mouth if you want to keep it. Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my sister? Well, where is he? Yeah, you're gonna bring that shithead in too, aren't you? Yes, Sheriff. Where is that rotten scoundrel now? Is he still out there? I sincerely hope not. Well, where is he? Sheriff? Don't worry about it. It's done. Justice has already been dispatched. Bigby executed him. He's... what? Dead. So you see, the culprit has been punished. There's no That need doesn't for change this. anything. We'll deal with it later, but right now, you're the one I'm concerned with. You called the shots. Georgie made that perfectly clear. In which case, you still have a lot to answer for. And I was don't... told I would be allowed to speak. We have to read the rest of the charges. What other charges? If you'd wait a moment. I'm well aware of my rights, Miss White. Unless you plan to abandon the charter entirely. Let her finish. Then you can have your say. Got it? If you insist. You are charged with the murder of Faith and Lily, which Georgie carried out on your order, inciting violence against various members of the Fabletown community, including the attempted murder of Sheriff Bigby Wolf. Twice. A misunderstanding. Aiding and providing monetary support for the forced prostitution at the Pudding and Pie. Additionally, you are charged with multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and the illegal possession and sale of magical artifacts. And kidnapping Crane at gunpoint. He went willingly. Yes, thank you. Now, is there anything you would like to say? First of all, I had nothing to do with Faith and Lily, so you can strike that one from your little record book. Bullshit! Like hell you didn't. Stop the charade. We know you're involved. Come on, it's obvious. And there's all the other crap he's done. Everyone just shut up for a minute. You wanted a chance to talk? Well, go ahead. What? We all know he's guilty. What the fuck does he need to speak for? Estoy diciendo cosas distintas que la otra vez, para no abrir todo lo mismo que en el final, porque así veis otros diálogos diferentes a los que leí el otro día. Bueno, los que yo me estoy acordando, los que le di, pues dándole a otros. No me acuerdo, porque no me acordaré de todas las acciones que le di en el capítulo final, ¿no? De las que me acuerdo, intento cambiar para que veáis diferentes diálogos, por lo menos, porque esto es exactamente igual al juicio. Lo que te voy a dar diferentes diálogos, y ahora en la muerte, que podemos, de 3 muertes, podemos, o sea, hay 3 formas de acabar con él. Cogeremos las otras 2. Lo que el juicio no lo repetiré otra vez, o sea, en la siguiente pondré final, y luego me saltaré esto y pondré el otro final, a ver. O sea, sin el juicio 3, porque el juicio está muy largo, como para repetirlo más de una vez. Thank you, Miss White. You've all met Georgie. Si me explico, ahora lo dejo entero otra vez, final, y luego pongo final otra vez. O sea, lo hago yo fuera de cámara, fuera de esto de grabar, y pongo el siguiente final, la tercera opción, que hay 3 opciones para acabar con el método sigo. Que esto es bastante largo,
And for whatever Juicio este reason, duró un montón. sure only he could understand, he murdered 2 of his most faithful employees. I had nothing to do with it. Tell This the is such fucking bullshit. truth for He's once. always been a bit of a powder keg. It was only a matter of time before something like this happened. Give me a break. You're so full of shit. Well, I thought we could discuss this like civilized people, but apparently For that isn't fuck's going sake. to happen. Any of you actually believe this bullshit? Holly, please. Tell them, Bigby, when you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. What's he talking about? Morir otra, me acuerdo que... Yeah, and your goons attacked me. Sí, estoy viendo diálogos diferentes para que veáis por lo menos de los 3 diálogos que hay, 3 opciones. Veáis dos por lo menos. Dos juicios enteros diferentes. Vais a tener 2 juicios enteros diferentes, vamos. You understand wanting to protect what you care about, don't you? You'd do anything. You might even give up an innocent man, just to save someone. Yeah, right. They don't do it because they want to protect you. You intimidate people. Use scare tactics. They're afraid if they don't follow orders, they'll end up dead. Let me explain this to you. My employees are just that, hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions, as Georgie was. You're not serious. I know what you do to people. I've seen it firsthand. What you did to Faith. The way you manipulated her. Do you really think any of those girls were free? Do you really think Faith wanted sorry, to... Lawrence. I'm sorry that your wife came to me for help, and I'm sorry that I decided against my best judgment to give her a distasteful job. Right, and you kept them in debt so they couldn't leave. Yeah. That's what you did to us. How you kept us all You in forget line. it was not me who put you in that position. You all act like I'm some kind of tyrant. When your government abandoned you, left you poor and helpless, sniveling on Fue stupid hacer de coins, coñazo I was hacer there el to juicio help otra vez you. entero, pero bueno. Entonces para que veáis los otros 2 finales. Wasn't I? Fue Gray... Ah, la otra vez dije esta, así que vamos a darle a We esta. didn't abandon anyone. We've been trying to help them. Really? What about Auntie Greenleaf? Her story is not uncommon. She left everything she had back in the homelands. Everything that matters, anyway. With nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? You got my tree back. I got her tree back, and in turn we used her magic to help poor Fables get glamours. Because I helped her, she was able to make a living, provide for herself. And what did they do? She wanted my tree destroyed, but Bigby refused. What? You were gonna burn her tree? Snow, De why would you want that? manipularnos. Is that true? I know what you're doing, and it's not gonna work. You can't manipulate us or these people. We're not here to talk Oh, about we're this. not? Bigby just This means is important, and I'm glad it's being talked about. you know why I Está asked you to resentida destroy your porque- tree. You were working with Crane and the Crooked Man. Te sentía porque le quería quemar el árbol. You can lie to yourself, but you can't lie to me. You hated Crane, and you hated him for wanting to fuck you, and you being too soft Odiaba el to árbol notice porque what usó he'd la do to magia get del it. árbol. It had nothing to O do sea, with odiaba the el árbol Crooked porque Man. Crane usaba un producto del árbol, que We've eran made some los mistakes. glamours esos falsos, lo Made usaba, some mistakes. ¿vale? But believe me, I Para- truly want what's best for this town. Usaba los glamours falsos para dárselos a una prostituta, la prostituta después de dulce, ¿no? Y así como que se follaban, ¿no? I care deeply about all of you. Y en parte fue por eso que lo mandó a destruir, de verdad, tiene su razón también la Yeah, right. I bebida. can't promise you perfection. No one can. Maybe you haven't noticed, but we've been doing all this to protect you. We're trying to stop people like him. Estoy intentando, bueno, las que me acuerdo, porque no sé si estoy, alguna se colará que es la misma de la primera vez, porque no me acuerdo todo. Otra vez le di a esta. Do you really think the Crooked Man cared about you? He just cared about your money. He cares about your obedience. En verdad los ayudaba, pero porque para obtener poder, ¿no? Y dinero, o sea, que realmente no sé como que los ayudaba, pero no era no lo hacía desinteresadamente, claro. But you needn't be. His contamination of this town is over, and those girls will have their justice. Déjate solo. Very good, very good. The sentiment is surely appreciated, Miss White.
But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. The sheriff simply doesn't have a particle of evidence linking me to the Georgie murders. was working for you. Bigby got a Era que no confession. hay ninguna evidencia porque no lo confesó Georgie a nosotros solos. Bueno, ya Vivian, pero Vivian también está muerta, que se quitó el lazo. La verdad que es un maestro de la manipulación y del engaño. El hombre torcido. Snow? Que no me acuerdo lo que leímos. You won't be able to talk your way No se out of colará this, que sea igual man. que el primero, pero más o menos son dos juicios diferentes, prácticamente diferentes. Maybe he's... I mean, this doesn't feel right, how we're doing this. I just need... Of course it's right. This man tormented all of you for profit. Georgie Let me killed just him. make sure I understand you. You're trying to say that I'm responsible for what Georgie did because he was working for me at the time, yes? Yes. Of course. Will you just shut the fuck up already? It's okay. Whatever you're getting at, get to it. Well, by that logic, Miss White should be on trial for Tweedledum's murder, since you know Bigby works for her. That's... He killed a man. Now, don't make him a murderer. What happened with Tweedledum wasn't Snow's fault. If you all want to blame someone, blame me. She had nothing to do with it. Bigby and I have already discussed his behavior that night. We're handling it Now, where have internally. I heard that before? Sesionarlo internamente, ¿cierto? Eso fue lo que dijo el torcido. He was beaten to mashed apples while under your watch. Under my watch. Tampoco fue tan golpeado, y aparte que fue Burberry. You can't be serious. Pero bueno. Snow had nothing to do with it. We all thought she was dead. Besides, Crane was still deputy mayor when that happened. Right before you decided to kidnap him. It was for his own protection. Oh, you're right, dear. Crane was in charge. Sometimes it's hard to tell the difference. That's enough. So, you won't answer for your employees' behavior, but I must perish for mine. This is completely different. I We all... did not order those two girls dead. It simply never happened. Georgie killed Faith and Lily. End of story. They want to scapegoat me for their own tangled ends, but they refuse to answer for their own crimes. This isn't right. Oh, please. This isn't the point. We'll deal with them after we deal with you. Listen, I The know... laws apply when we need them to. Bluebeard, please. Everyone calm down. This isn't I the mean, a reason we're certain here. level of privilege should be afforded to... To who? This is how it's always been. This is what I'm talking about. We lashed our ropes to this diseased world, and ever since, which one of us has been there for you? Who filled your lives with the promise of more? Who was there while they idly played in their towers, judging you, treating you as mindless children, too stupid to command your own destiny, without me? Creo que la no fue un poquito tonta leyendo el jurado para el juicio este precipitado. Se supone que se juzga, bueno, se supone que se juzga así, porque es raro que se juzgue a alguien, pero cuando hay un delito así grave, lo que suelen hacer aquí en Faberton, por lo visto, es hacer un consejo improvisado de algunos fábulas, ¿no? Aquí debajo, en el frente del pozo encantado, de unos cuantos, y hacen un juicio, pero vamos. Esta eligió como el culo, las no, vamos. Why don't you take a moment to catch your breath? What's she doing here? I'd like to... I need to say something. We're kind of in the middle of something. Bluebeard. She has something to say, and we're Intentando gonna coger listen. otras opciones totalmente Go right ahead. distintas, porque son dos juicios, You probably son don't dos juicios remember totalmente, me. hacer dos juicios totalmente I diferentes, don't know ¿no? why Aunque I was algunas se me puede colar, ¿no? afraid to come here. Porque no me acuerdo de las Just shut opciones up. que cogí la You primera vez. enslaved us for years. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. And we couldn't say a word about it because of these damn ribbons. But you know what? Now it's my turn to talk. How are you? I found Vivian's body. Did you kill her? Did he? Sheriff, this is highly irregular. Be quiet. We need to pudo establish some order here. Vivian killed herself back at the pudding and pie. I'm sorry, I don't think Nerissa! My name is Nerissa. It's okay, my dear. It's going to be just... He ordered them dead. This fucker. Faith and Lily. That's a lie. I was in the goddamn room when he did it. Faith and Lily are dead because of you. The only two people who ever gave a damn about me. We know what happened.
He made Georgie do it. It was always him. Está ganando la Georgie vida. would have never done anything without his say-so. Ever. You're going to take the word of a stupid... At least 5 other girls will back me up on this. We all heard you say it. Did you now? Looks like we found our evidence. She saw it firsthand. He's guilty. Good enough for me. Me too. So that's it, right? Calm down the witching well. Nah, that's too fucking easy for a crook like that. What do you mean? He's gotta pay for what he did. Listen to yourselves! You're all rats, fleeing from one sinking ship to the next. So quick to latch onto whatever will keep your miserable lives afloat. This is how you want to repay all I've done for you? What, you take 2 people's lives away and now you want mercy? You know we can't let you go free after this. I could always rip your arms off first. Would you enjoy that? Well done, then. Now, for your sentence. We don't have to become murderers. What are you talking about? He's guilty. I know that, but we don't have to kill anybody. We can imprison him. Lock him up forever. Somewhere he can never hurt anyone again. How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. That's I not assure good you. enough. Maybe There will she be has a more point. if he isn't Hasn't there stopped. been I enough don't get it. bloodshed So we already? get rid of It's too him. dangerous. Get him out of here. We can send him Everyone, away. listen up! Clearly, we're having trouble agreeing on a suitable punishment. So I think This is going nowhere. someone needs to make a decision. Who? I hope you aren't suggesting yourself. Why not? What about a vote? What do you think this is? Everyone, calm down. Look, Snow should decide what we do with him. She's gonna be the deputy mayor, But so... she's not the deputy mayor yet. What about Bigby? What about him? He was appointed. He's the only official representative, really. He should be the judge. That makes sense to me. I guess it does. Okay. Fine. Are you sure? This isn't how It's what the people want, Miss White. Okay, Mr. Wolf, it's your call. Snow, Just do what you think is right. Yes, Sheriff. Ahora vamos a elegimos arrancar la cabeza. We can lock him Just away. fucking Vamos a get elegir rid tirar of los them. pozos ahora. everyone, I'm... Not this way. Ah, venía este combate, no me acordaba. Venía combate yo contra el... There you are. I hope you all remember this moment. Think of me when you try to say tirar el pozo encantado para elegir otra cosa diferente. No, I won't. Ahora cambia, fíjate, Fiverr, tú recordar que lo teníamos pozo encantado, pero ahora no me teme. Que en el final que cogí yo a la serie ponía que me temía al final, que no sé si eso importará para la siguiente temporada, no sé. Seguramente ni no importe nada para la siguiente temporada, o muy poco. Ahora dejaré el final de este, a ver si cambia algo, que puse que no sé si cambiará algo, y luego lo que haré será saltarme el juicio, porque ya si no se me alargaría muchísimo y volver a ver lo mismo por tercera vez, ya es un coñazo más impresionante. Y pondré el siguiente final, el tercero. Sí hay que cambiar algo, no sé si elegimos otra opción que fue tirar al pozo. Pero veremos si con eso cambiamos algo. Hey, Sheriff. You gonna come see Entonces the está truck up? Fletcher, ese que era el que Waiting estaba en la for the oficina farm de if you los gemelos thought you might trabajando. want to. I don't know. Que le dijimos que le íbamos a conseguir trabajo, que fue a la oficina aquí para conseguir otro trabajo. Esto es igual todo que el otro. This fucking line. Era una chica de postre, estos trabajan en el postre dulce, este es Jack, Timmy, carnicero. Ahora hay más gente parada, claro. Oh, Mr. Wolf, Flycatcher left his keys. Is everything okay? You look... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay?
Good morning, Está Miss tonto White. lava este de Blue, que lo voy a arrancar la cabeza. Y bueno, pues esto es todo igual de momento. Bueno, cambió una acción de diálogo que en el otro final le pedimos perdón, le podíamos pedir perdón por haber arrancado la cabeza así de repente aquel al torcido, y aquí había otra acción, es lo mismo, cambió un poquito la conversación esa con el no, nada más, de resto es exactamente igual. Aquí vemos como Colin también viene con la cerveza. Y bueno, de momento es todo exactamente igual, menos el diálogo que cambia un poquito con el no. Vamos a ver ahora. Tendrá que hacer todo exactamente igual, sí. Todo apenas cambió nada, sino alguna acción de diálogo nada más por lo que veo. We only have like 5 minutes. Hey, carry me for fuck's sake. I don't give a shit. You forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Morning, Sheriff. Nice fucking day. Siendo puto día, dice. Gracias, son dramáticos. Just go grab that, would you? It's just a farm. You don't have to be so dramatic about it. Just why the hell did she have to send me and me boy away, huh? You promised me I'll get another chance. But Miss White said I had to go up to the damn farm anyway. Joder, consigo el amor, tío. Solo son dos. Solo estoy tu hijo al Sheriff principio. Bigby, I have something. You know, he was up crying all night, poor kid. Sí, a mí que me da pena el niño TJ porque el puto gordo del padre, You give this to que es un Miss cabrón White, antipático, no me da please? ninguna pena. Dad says there's no time to say goodbye, so if you could bring it to her. What is it? I couldn't take them all with me, and she said Estoy she diciendo liked como digo, that si no one es the diferente, best. porque no las mismas que elegí en el final. It's a willow beetle. That's a big one. Pero vamos, el They're final es cool 'cause when el they're little, they have these pouches. final es exactamente el mismo de momento. Cambió una acción de diálogo ahí antes con el no. Y de momento You sure you nada want más. to give this to her? She said it was pretty. She'll like it. Ah, bueno, si digo que le gustaba. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. I'm sorry, TJ. But, look on the bright side, okay? There's plenty of space to run around, and a nice river nearby, so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah. You don't have to worry about the Monday seeing you. It'll be nice. Come on. It won't be so bad. Have you been there before? No. Some of the animals aren't comfortable around wolves. So you wouldn't know, would you? We're all set. Bye, Mr. Wolf. Goodbye, TJ. Me da un montón de pena por el Hey, lío. Bigby. Where's your friend, Colin? Where's the fucking pig? How should I know? Saying goodbye? No sospechó ahora al decirle cómo lo sabría. En la serie elegí la primera, la de no me acuerdo, la otra opción, y ponías todo sospecha de ti. Ahora por lo menos sospecha de mí, así que es mejor opción esta que dije ahora. Al hablar con todo es mejor respuesta. La viene el palique con final con Elisa. Oh, yeah, I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's okay. I get it. Listen, I came here because I have to tell you something. What is it? It's about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. Faith, Lily, and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage.
She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Crane y Lily era morada como we Faye. had dirt on one of the crooked man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they'd go just to silence someone who had physical evidence? Nerissa, just tell me what happened. I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the crooked man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. Desde la pata hasta el For fondo, mercy Neris. for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. Georgie didn't do mercy. You know that. He could have been reasoned with. I was counting on that. Eso es lo que tú pensaste. Georgie Voy a promised he'd razonar con él. smooth things over with the crooked man. But then, oh God. I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait, so Georgie told you all this? Not the crooked man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the crooked man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. I guess, what's done is done. I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a Hombre, stupid sí. technicality. No. Especially after... that night, after Faith. I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. You? I walked her over here, and I left her, just hoping that maybe if I couldn't save them. So, that piece of fabric I found near there, that was you? Yeah, I cut my leg trying to get over the fence. So you started all this? I just pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The crooked man was counting on that. When we suffer, we do it in silence, and the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith. Eran bastante unidas las amigas. Faye y a Lily eran tres buenas amigas, están bastante unidas, solo se tenían la una a las otras. I'm sorry, Nerissa. I'm sorry that's what it took to get me to pay attention. Intentando elegir las diferentes de la que elegí otra vez. O sea que alguna sí me puede... I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. Snow doesn't really need me. I'm sure that's not true. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You protected your friends, no matter the cost. And you brought justice to this town. Finally. Because you brought the crooked man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the crooked man, it was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. You're not as bad as everyone says you are. Eso fue lo que nos contó. I need to
Lo que nos contó falla al principio. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. Y bueno, ahora no pienso repetir nada, ni el juicio, ni el palique este, no lo repetiré. Simplemente miraré, porque este final es todo lo mismo. Lo único que cambió fue una acción al principio, cuando hablamos con el Nueva, al final de trabajo, que salía para darnos una llave. Cambió una acción, no cambió más, absolutamente más nada. Las decisiones del jugador, que bueno, las voy a leer de nuevo, pero para quien no viera el capítulo final, lo que le había ido. Dice, ¿qué hiciste tú con Georgie? Tú 31,4 de jugadores dejaste morir a George, dejamos sangrar ahí. El tuyo el 89,7 de los jugadores llevaron al hombre torcido a la justicia. Tuyo el 38,7 de los jugadores lo tiramos. Lo tiramos al pozo encantado. Vamos, la mayoría eligió, por lo visto, sí, la mayoría eligió, creo, lo de la magia, ¿no? Porque era muy poquito lo de la magia, o esta o la magia eligieron. Porque solo era un 14, creo, lo de arrancar la cabeza, que fue el que elegí antes en la serie. 58,5 estamos regalados de TJ, y el 54,8 de los jugadores elegimos, yo espero haber hecho alguna cosa bien, ¿vale? Bueno, y ahora corto y me saltaré, repetiré todo el juicio, repetiré todo otra vez, y si hay algo diferente, bueno, elegiré lo de el hechizo, y si hay algo diferente, pues pondré lo diferente, ¿no? Y bueno, aquí estamos de nuevo, que vamos a elegir ahora. Me tengo que mamar todo el juicio, que no veas lo largo que es, por tercera vez. Todo va a tener que hacerlo del juicio. Y vamos a elegir lo de carcelarlo, ¿ven? A ver si cambia aquí este final. A ver, tú recordarás esto. Wait, you can't be what serious. he's done, you just gonna put him in prison? This isn't the way, Sheriff. You're doing the right thing. Yes. There's Algunos no están de acuerdo, la mitad no están de acuerdo, que quieren que se tirara por encantado o que lo matara, pero bueno. A mí tampoco me gusta mucho la acción esta, pero por ver otro final, por ver el la tercera acción, mejor dicho, a ver si el final cambia. Porque la otra vez fue exactamente, cambiando un poquitito el diálogo con el no, como digo al principio, fue exactamente el mismo, ¿no? Vamos a ver si ahora cambia aquí, cambia algo final. Que me da que va a ser también muy parecido. Ah, mira, sí, esto es diferente. Esto es diferente. Hostia, lo convirtió en un cuervo. No, déjame torcido. Tiene una lengua afilada, pensé que sería mal para todos si nos prendiéramos de ella. Vale. Lo encerró mágicamente, pero lo dejó en un empate. Vale, que como dice que como hablaba mucho, lo que hizo fue convertirlo en un cuervo y en un cuervo, ¿no? Y meterlo en una jaula. O sea, en vez de meterlo en una jaula mágica a él, ¿no? Lo que hizo fue convertirlo en un cuervo y meterlo en una jaula normal. Esto es lo mismo, a ver. Si esto es lo mismo. A ver, aquí a ver las opciones de diálogo que tenemos ahora con el nuevo. Mr. Wolf, Flycatcher left his keys. Esto es lo mismo todo, ¿no? I'm sorry, Sheriff. I have Sí, to esto take es lo care mismo. of Lo que this. cambió fue la escena del... We'll talk later, okay? La escena del cuervo. Claro, bueno, me torció, convertido en un cuervo y metido en una jaula. Y eso es lo único, creo. Lo demás esto es igual. You're late. Pues vamos, digamos que es un final con varias... El mismo final con varias variantes. Más que finales alternativos. Nuestros finales tenemos otros alcohólicos con la cerveza. Todo más que finales alternativos, digamos,
variantes, o sea, al final con varias variantes. Aquí en el ascensor no sale nada, ahora salió Colin, pero sí, o sea, si elegimos, en vez de quedarnos con Colin, porque es nuestro amigo, yo le dije que era mi amigo, que se came con él, pero si hubiéramos elegido la opción de respetar las normas y enviarlo a la granja, encontrar la voluntad de Colin y enviarlo a la granja, y por obedecer las normas que decían no, por obedecer las normas de no, que lo enviaron a la granja a Colin y el ascensor, en vez de aparecer Colin ahí con la cerveza en la boca, pues aparecía el ascensor vacío. Lo digo para los que no lo sepan, que lo sepáis, ¿no? Que no lo sepan. Pero vamos, básicamente es la variante de si eligen encerrarlo mágicamente, pues la variante de que sale la mujer esta, la bruja esta mayor, con el convertido en un cuervo y entonces habla. Y si elige cortar la cabeza, pues no sale eso, ¿no? Y si lo tiras al pozo, pues tampoco sale eso. Luego, si elige cortar la cabeza, sale una pequeña variante en el diálogo primero con Snow. Y, o sea, cambiar diálogo según si le arrancas la cabeza o se lo tiras al pozo, pero y si lo encierras mágicamente sale la escena esa. Y luego lo de Colin sale si lo envías a la granja no sale, y si no lo envías sale ahí con la cerveza. Lo digo porque estuve mirándome unos gameplays también antes de hacer justo viéndome unos gameplays también y para ver variantes también. Y sí, claro, porque tendré que jugarlo más atrás, bastante más atrás, o sea, desde el capítulo 4, casi 4 partes, tengo que jugar el capítulo 4 y 5 enteros para ver todas las variantes. Entonces, mira, no voy a jugarlo todo entero, estoy jugando desde el juicio para adelante, entonces pues si no, va a tardar muchísimas horas en hacer eso, en hacer este vídeo. Entonces, pues nada, he decidido, pues digamos, por eso, o sea, lo que hice fue verlo en otros vídeos también, y pues lo que hago es, lo que estoy jugando desde el juicio. Pasa que ahora me salta el juicio, pues es la última parte, que ya ahí cuando estaba forcejeando con el hombre torcido, porque el juicio es súper largo, pero no voy a poner otra vez otros 20 minutos o más de juicio allí, que era un tostón por tercera vez, así que lo que puse el final. Y vamos a cambiar un poquito algún diálogo y nada. Básicamente es un final, como digo, con sus variantes. Según si lo tiras al pozo, a método si no, o si le arrancas la cabeza, cambia el diálogo con el no un poquito, pero es casi lo mismo. Si lo metes mágicamente, como digo, parecía la mujer con esta, la señora mayor, la bruja, con el metorcido convertido en un cuerpo y unas hablas. Si le dimos encerrar mágicamente, si le dimos mandar a Colin a la granja, que después esté preguntando por Colin, le puede quedar. Un puto corrupto. Es verdad que soy en ese sentido sería un corrupto, en ese sentido, pues lo dejé. Mira, me importa una mierda si te molesta, pero bueno. Mi amigo, es por variar diálogo, porque como antes pues, he puesto las otras dos opciones, pues es la que me quedaba esta es la tercera, pues es la tercera vez que lo hago. Y como digo en el cuarto episodio, si lo envías a la granja, pues no aparecería Colin en el ascensor allí. ¿Qué más variantes hay? Creo que más nada, la de la jaula con el cuervo, la de Colin en el ascensor, el palique con y eso es lo que cambia, nada más cambia, no sé si ahora hay algo más que no sé, pero vamos, son 3 cosas, 4 cosas las que cambian, el mismo final con 3, 4 variantes. Y vamos a hacer otra vez el diálogo este final con Elisa. Faith, Lily and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some. Voy a poner por tercera, es la tercera que lo hago. Este es el final subí final de mi canal. Antes viste hace un ratito la segunda, otras opciones. Yo le elegiré la otra opción. Bueno, elegiré alguna diferente aquí en el diálogo final con Elisa, porque veáis toda la máxima conversación posible. Porque me puedo olvidar de alguna, como digo, como siempre, ¿no? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the crooked man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe
try again in a few years. You what? So I told him everything, and I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. You were just trying to protect them. Tengo que acordarme de las otras opciones que leí, las otras dos veces, así que si elijo alguna repetida, perdón. But then, oh God. He le dado estas dos las otras veces, toca esta. What happened? Can you tell me anything else? I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait, so Georgie told you all this? Not the crooked man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the crooked man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. So you think that makes it okay to lie? I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Hombre, si es un asesino en verdad, como dice, pues está bien, supongo. Es una mentira, pero por un bien mayor. Así que no lo veo muy mal. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. Ella fue la que dejó la cabeza. Nuestra puerta. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Aquí, bueno, comete un momentito aquí. Lo que pasó fue, bueno, por lo que yo entiendo, que a lo mejor me equivoco, porque hay quien dice, por leer algunos comentarios en algunos canales, que tú lees unos comentarios también, que es que es Fai ella dice que es Fai. Yo opino que no, yo opino que Nerissa, se llama Nerissa, y sí, que pienso que es Nerissa, que la sirenita se llama Nerissa, que estaba glamurada como Fai, como ya he dicho, cuando fue a ver al leñador, y entonces el leñador se mosqueó porque el leñador no tiene dinero en ese momento, y Fai era medio amante también, era media amiga, medio amante del leñador, y muchas veces le hacía trajitos gratis y no le cobraba. Ya después compensaba con otro cliente a lo mejor, o lo que sea. Entonces estaba mosqueada porque pensó que era Lily, la hermana de Holly, y no quería hacer el tema gratis, y no sabía de qué iba la historia, porque era esta mujer, era Nerissa glamurada con Faye. Entonces la que se encontró en el primer capítulo, en el primer episodio, fue a Nerissa, no fue a Faye. Entonces como le cogió un poquito de cariño a Bisbee, vio que era un tío a lo mejor más o menos que ella pensó que se podía confiar en Bisbee, que era un tío a lo mejor legal, fue después y le puso la cabeza allí de Fai. Fue la casa que vimos en el primer episodio, que estaba la casa de Fai ahí al final del primer episodio, ¿vale? Y bueno, yo pienso que es Nerissa ella, ¿vale? Y luego también le dejó la de Lily, le dejó cuando encontró el cuerpo de Lily, fue también, y le dejó la casa también de Lily para que siguiera investigando, no sé si siguiera sentándose en esas dos muertes, ¿no? And I left her, just hoping that maybe if I couldn't save them. Why would you do that? I couldn't think of any other way to get your attention. So you started all this? I just pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The crooked man was counting on that. When we suffer, we do it in silence, and the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith, or Lily. Nobody cares about us. Not really. That's not true. It is. You've just never seen it before. Cierto, a lo mejor no lo habíamos visto nunca antes. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. I go out there, and I do my job. I put my life on the line. I get shot at. I do what has to be done for them. But at the end of the day, I'm still the bad guy. Cierto, siempre ser el tipo malo, porque como antes era gran lobo feroz, y fue bastante malo en muchos cuentos, ahora siempre la fama que tiene va a durar, vamos, un siglo por lo menos.
Without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You protected your friends, no matter the cost. And you brought justice to this town, finally. Because you brought the crooked man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the crooked man, it was you. No. Sí, pero la gente no se va a olvidar tan fácil que era el gran lobo, que era el gran lobo feroz. The same shit it always was. You're wrong. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. You're not as bad as everyone says you are. Ves que esto si recordamos lo que nos dijo Fai cuando nos votamos al principio por ella, así que en verdad no es que es que aquí ella nos, perdón que interrumpo, aquí no es que ella nos dijo como que había dejado la casa de Fai, pero no es que dejar la casa de Fai, es que lo que yo entiendo es que está, como dije antes, que está glamurada como Fai cuando fue al leñador, por eso, porque eso que nos dijo ahora metió la pata ahí ahora, pues nos dijo una cosa que fue lo que nos dijo al principio cuando no digo Fai al principio. Entonces yo pienso que eso, que era la misma persona, o sea que yo pienso que en realidad, Fai estaba muerta, o sea no es que Fai es que ella estaba muerta, y ella sabía que Fai estaba muerta, entonces fue glamurada con el leñador y después como le vio que Libby era un tío que se podía confiar, le dejó la cabeza de Fai allí, ¿vale? I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. I'll see you around, Wolf. Bueno, esto no lo vamos a poner porque son las mismas decisiones. Todo exactamente lo mismo. Ah, pues sí, fíjate, la mayoría de la gente lo metió en una prisión mágica. Dice, tú y el 49% dejaron de sangrar a Georgie, 89,6 nos lo llevamos vivo, 47,4, ves lo que dije antes, el 47,4 era meter en una prisión mágica. O sea, la mayoría de la gente lo metió en la prisión mágica al hombre este torcido. Curioso porque yo pensé que la mayoría lo había tirado al pozo vivo. Vamos, que me llama bastante atención porque con lo malo que era bastante malo el tío, aunque no lo parezca, y peligroso, y meter una prisión mágica siempre se puede revertir el hechizo, supongo, así que es peligroso en verdad. O sea, para mí lo correcto hubiera sido tirarlo al pozo vivo, pero bueno, la mayoría eligió esto porque era un 14 con algo, o con el 14 y muy poquito era arrancar la cabeza, y un 30 y pico era, 38 con algo era tirarlo al pozo vivo, así que va ganando, bueno, por algo más lo de la prisión esta mágica. Y esto es lo mismo también, lo de que dije antes, 98,5 lo mismo, y esta también dice 7,8, dijeron, bueno, esta fue por variar, por poner otra frase, que el 7,8 nada más, la mayoría de la gente eligió la frase que yo puse antes, la que puse antes. Y ahora vemos esto, que antes no me acuerdo si lo puse, bueno, lo puse en la serie del canal, pero no aquí. Esto lo voy a repetir aquí porque como este es un episodio, digamos un episodio extra, el episodio de los finales alternativos, por si a lo mejor habéis caído aquí, pues si lo habéis caído aquí sin ver la serie mía, pues para que esto salga al final de todos los juegos, hay unas estadísticas especiales que son estas, vamos a leerlo. Aquí os pone, pues, digamos, las interacciones más importantes que habéis hecho o hablado con cada personaje, ¿no? De los principales, ¿no? Dice: Bestia, le mentiste sobre a Bella fuera de su apartamento, le prometiste que no dirías a Bestia que este fuera de su apartamento. Bueno, aquí faltan cosas, ¿verdad? Porque aquí yo te lo tuve más con él, pero bueno, lo que me sale aquí, pues yo diría que faltan cosas aquí. Hablaste con el logo de interrogación, carnicero, interrogación, fuiste violento con él, le ofreciste protección en opción de trabajo. Colin, le diste un trago cuando te lo pidió, le ayudaste a evitar la granja. Crane, lo bofeteaste. Hombre torcido, lo llevaste al pozo encantado, lo encarcelaste. Doom, lo mataste. Fai, le diste dinero, luego le peleaste con el leñador. Georgie, lo dejaste morir, destruiste su club, tomaste dinero de la caja fuerte de Georgie. Gren, viviste con el lobo de funeral de Lily. Holly,
pretendiste ser el leñador mientras ella estaba medicada. Bueno, que claro, con cada persona interactúas mucho más, pero te pone como, digamos, como mucho, ves ahí como tres cosas, 3 o 4 cosas más importantes que vos consideres, ¿no? Si las has hecho, si no las has hecho, no te las muestras. Dice Laura, fuiste primero a su apartamento, pues yo estaba vivo. Si vas primero al apartamento de Toa, pues muere. Impediste que muriera. Nerissa, intentaste quitarle su brazo en la evolución final. Snow dice, la llevaste contigo al trick track. Le mostraste las fotografías de Crane y ella. Escogiste esperarlo, Tim, pequeño Tim. TJ, aceptaste sus caras para intentar hacer los no. Toak, le apoyaste cuando no quiere enviarlo a la granja. Fortallón, escogiste arrestarlo en el trimbar. Y bueno, pues eso es todo ya. Eso es todo ya. O sea, aquí terminamos con los finales alternativos, que en realidad no son finales. Es el mismo final, como yo digo, con 3-4 variantes. Mismo final con 3-4 variantes, pero bueno, yo lo llamo así, final alternativo. Esto ha sido todo, chicos. Nos seguimos viendo en X-Men TV, en futuras series. Si os ha gustado este vídeo o la serie de este... Si os ha gustado este vídeo, miraros también la serie completa, por supuesto, de este juego en mi canal, que os gustará bastante, ¿no? Si os gusta este vídeo. Y si os gusta este vídeo y la serie, pues suscribiros, porque somos poquito en el canal todavía y siempre hacen falta más gente en el canal. Suscribiros y podéis comentar lo que queráis también, y también os agradezco un buen like si os ha gustado también. Y nos seguimos viendo en siguientes series en el canal, ¿vale? Que sigáis todos bien.